In this video, I will tell you what happened in my first class and teach you what data science actually is in a super simple way. Hi guys, this is the day 1 of my internship. Super excited to share this journey with you. Welcome to my office. ఇది outside office bro. ఇది building inside. సో డైరెక్ట్గా మ్యాటర్లోకి వచ్చేద్దాం. టుడే నా డేటా సైన్స్ ఇంటర్న్షిప్లో ఏం చెప్పారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ వర్క్ కల్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నెక్స్ట్ దే జంప్డ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ డేటా సైన్స్. వాట్ ఈస్ డేటా సైన్స్? Data science is a field that combines statistics, computer science, and domain expertise to extract insights and knowledge from data. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే డేటా సైన్స్ అనేది ఒక గోల్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం మ్యాథ్స్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాడి ఒక ఎఫిషియంట్ అండ్ అక్యురేట్ సొల్యూషన్ తీసుకొని రావడమే డేటా సైన్స్. దట్స్ ఇట్. ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. యూట్యూబ్ వీడియో రికమెండేషన్. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ అండ్ సూపర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే విచ్ వీడియోస్ టు రికమెండ్ టు యూ, డేటా యూస్డ్, యువర్ వాచ్ హిస్టరీ, యువర్ లైక్డ్ వీడియోస్, ఇవన్నీ డేటా కిందకే వస్తాయి. వై ఇట్ మ్యాటర్స్? హెల్ప్స్ యూ డిస్కవర్ కంటెంట్ వితౌట్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎవర్. కరెక్ట్గా వీడియోస్ అనేది యూట్యూబ్లో రికమెండ్ చేస్తే మనం హవర్స్ స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పర్ఫెక్ట్ వీడియో వెతకడం అనేది ఆగిపోతుంది. అండ్ ఇంకో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ట్రాఫిక్ ఆన్ గూగుల్ మ్యాప్స్. డేటా it gathers through GPS data from user's phone. Why it's useful? Saves you time, suggests the faster alternate routes. So these all comes under data science only. If you become good at data science, here are some jobs you can do. Data scientist, data analyst, data engineer, machine learning engineer, AI engineer, etc. Demand is super high right now guys, because everything runs on data. And salaries, here are some. For freshers, 5 LPA. For juniors, 8 to 10 LPA. For seniors, 20 to 30 LPA and above. So this is just day 1 and already I have learned so much. So learn with me every day. Follow for knowledge and don't forget to subscribe to the channel. Na internship lo tasks kuda icharu and asked to complete by the next day. And the tasks are, first task endante researching on data science and workflow of a data science project. Second task, what are the environment or platform that has been used to do the project. And third one is tools and technologies which are related to the domain. So next video lo I will clearly explain these in depth. You guys in the next video, don't forget to subscribe to the channel with Bobby.